भिन्नत्वित्येकत्वं लक्षयित भारतीय कलारूप वैचित्र्यदर्शिता सांस्कृतिका भिन्नत्वित्येकत्वं लक्षयित स्वामीजी देशभक्ति स्फूर्तिभावरञ्जिता सेवाभाव विकसिता हृदय कुसुम समर्पिता स्वामीजी देशभक्ति स्फूर्तिभावरञ्जिता सेवाभाव विकसिता हृदय कुसुम समर्पिता निवेदिता निवेदिता भारतीय हितव्रत मानवता महतोज्ज्वलात्मभाव परिप्लुत निवेदिता निवेदिता भारतीय हितव्रत मानवता महतोज्ज्वल आत्मभाव परिप्लुत नो मित्र शं वरुणः शं नो भद्रर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माघ्रेण सन्तोषदेहे मधुनक्तमुतोषसे मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुर्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः मार्गीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् वेदिता नवबुदितानि नामము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన నివేదిత నవబుదితాని నామము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన పసి మనసున ఉదయించి పరిణతిలో వికసించి వివేకుని ప్రేరణతో భారతికే పయనించిన నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సనాతన సద్గతికి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సనాతన సద్గతికి కుసుమాంజలి కుసుమాంజలి కుసుమాంజలులివే కుసుమాంజలి కుసుమాంజలి కుసుమాంజలులివే నివేదిత నవ ఉదిత నీ నామము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన ఆంగ్లేయులనెదిరించి అహరహము శ్రమించి రవీంద్రులు కీర్తించి నినదించిన నీ కార్య దక్షత నీ
చిరస్మరణీయము స్మరణీయము స్మరణీయం చిరస్మరణీయము నివేదిత నవ ఉదిత నీ నామము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన మాతృదేశ భక్తి నేర్పి మాతృభాష నలవరచి ఈ దేశ ఉన్నతికై సర్వస్వము నర్పించిన సర్వస్వము అర్పించిన నీ త్యాగ నిరతిని నీ సేవా ప్రగతిని నీ త్యాగ నిరతిని నీ సేవా ప్రగతిని మరువలేము మరువలేము మరువనే లేములే మరువలేము మరువలేము మరువనే లేములే నివేదిత నవ ఉదిత నీ నామము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన నివేదిత నవ ఉదిత నీ నామము స్మరించిన కలుగునులే ప్రేరణ పెరుగునులే సమర్పణ భావన. ఆధ్యాత్మికత నుంచి ఎవరు కూడా మరలించలేరు. అది భారతదేశానికి ఆధ్యాత్మికత అన్నది జీవనాడి. ఏదో మనకి మధ్యలో ఈ పరిస్థితుల వల్ల విదేశీ దాడుల వల్ల మనకి మధ్యలో ఇది ఆధ్యాత్మికత తగ్గినప్పటికీ ఏ భారతీయుడు కూడా కేవలం ఒక విలాసమే జీవితం అని ధనమే జీవితం అని జీవించలేదు. ఇది మనం ఇప్పుడు భ్రమలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇదంతా పాసింగ్ ఫేజ్ ఇదంతా కూడా అని స్వామీజీ అనేవారు. అందుకని అది అప్పుడు ఒక పరిస్థితి ఎలా ఏర్పడిందంటే ఎవరైనా ఒక విదేశీయులు ఒక విషయం చెప్తే మన దేశం గురించి మన యొక్క గొప్పతనం గురించి అది మనకి వెంటనే ఓహో ఆయన ఎమర్సన్ గారు అలా చెప్పారట, లేకపోతే జూలియన్ హక్స్లే అలా చెప్పారట, మ్యాక్స్ ముల్లర్ గారు చెప్పారట అని వాళ్ళు చెప్పే వరకు కూడా మన యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోయాం. ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీమతి సుప్రియ టు ఫెలిసిటేట్ అవర్ రెవియర్డ్ అజయ్ ప్రణామాతాజీ. She will speak on Sister Nivedita's creative ideas in the field of education. And a సృజనాత్మకమైనటువంటి భావాల యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, and she is a very close devotee of Ramakrishna Math Hyderabad. She will speak on some successful education. Srimati Sirisha Purushottam. Whoever is in trouble, everybody calls the in charge of the center. There is a school there. Sujata Naik. She is the Pranta Sanghatak. Next speaker is Dr. L. Uma Devi. She is on A Rise of National Spirit and Pride of Nation, the story principal of Ramakrishna Sarada Vidyalaya, Guntur. From the past 16 years, she has been the in charge of the school. ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే సబ్జెక్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే మెయిన్గా ఎడ్యుకేషనల్ అంటే అందరికి 5 నిమిషాలే కేటాయించబడింది. 5 నిమిషాల్లో ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని పెడతారని మీరు చూద్దరు. కానీ 5 నిమిషాలు వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. నేను టైం చూస్తూ ఉంటాను. టైం చూసి నేను వాళ్ళని చూస్తే దే హ్యావ్ టు, ఐ థింక్ దే షుడ్ బి అలర్ట్. Then after that we will get some 50 minutes like that. At that time we Ramakrishnam Jagadgurum Padapatme Tayo Sritva Pranamami Muhurmuhu Namaste Yadirajaya Vivekananda Suraye Sajjit Sukhaswarupaya Swamini Tapaharini. Most revered Matajis, dear sisters and brothers, as told, the subject of this session of panel discussion is Sister Nivedita's educational concepts in relevance to India, and the subtopic given to me is what is education. If the word education is translated
In the Indian languages, it is Vidyabhyasa, the practice of knowledge. And if I ask in general, what is the aim of education? In the present age, I clearly, undoubtedly believe that the answer will be to get a job. Isn't it so? To get a job. And why should we get a job? Undoubtedly it is to earn money. And why should we earn money? To satisfy our physical needs, food, clothing, house, etc. And as the technology progresses, the needs become luxurious, and there is no end of satisfying these needs. So, and why should we satisfy our needs? What is the result of satisfying our needs? Certainly we will get happiness. If all the needs are satisfied, we will be happy. So that is the ultimate aim. We should be happy. But do we get happiness by satisfying these material needs? I remember one Buddhist monk, Ajahn Brahm. He wrote 108 stories. In some his experiences, some stories to use during his lectures. One experience he got. He was studying in the school final exam, and examination is coming near, approaching. The parents, teachers, everybody ask him, "Ram, you just work hard now. Just give up other entertainments and do work hard. Then after the exam, you will get results, good results, and then you will be happy." Ram believed it, and he did so. The exams were over, good results came, and he was happy. But he could not remain happy because the next course started. Again exams came. Again the parents and teachers asked him, "Now work hard, then you will be happy." After the exam, he obeyed, and this repeated for a number of times till he completed his exam, his education. Then finishing the education, I have to get a job. I have to work hard there. Then the parents and others will come down. You get married now, then you will be happy. But after marriage, you get happiness. You have to rear children. You have to work harder. So when shall I get happiness? At the end of this life? He doubted. This is the fact. We shall never get absolute happiness from the material world by satisfying the material purpose. So, in ancient India, and they had enough time, and they found they don't get absolute happiness, something lacking. So what they did, at least some, were outgoing always. God has created us with outgoing senses and outgoing mind.
So they began to control them. Don't think it is an easy job to control the mind to be needed. So, years of constant practice, and at last they could experience there is some inner core, inner element in every being, which is divine in nature. And its nature is Satyam, Shivam, Sundaram. Truth, goodness, beauty. And it is the source of all knowledge. Knowing that everything will be known. The best example is Sri Ramakrishna Thakur. He didn't do any education, but he realized the inner divine nature. So he knew everything. So it is the source of all knowledge. These people who experienced this, who realized this inner self, were known as rishis or seers. And they did not remain in their own happiness, in their own bliss. They started to train the students in this way. It needed tremendous discipline, mental discipline, high moral values needed. So they started training the students. Thus started a unique educational system in ancient India. And this produced, because of this education, a glorious culture was born in India. Because in ancient, glorious Indian culture based on spirituality. They also gave importance to material education also in all-round development of the individual. And we can get a view of this India from Lord Macaulay's statement. Because time is up, let us discuss these points in our discussion part. It is already 8 minutes over. So in our discussion time, we can discuss the other things. Yeah. Macaulay and everything. I want to say, and at one point, that what was the nature of the Indian culture, that I want to say, I have to. As he said, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would even conquer this country unless we break the very backbone of this nation. That means such a high caliber he saw in India. That was the ancient India, that was the culture of India. No, we had finished next or discussion. This let it be. Next speaker will speak and during discussion we can bring these points. But It's I already have 10 minutes. finished mine, no? This is already 10 minutes, Mataji. Then we can't have time, that's what. Now, most revered Mataji, today my topic is Creative Ideas of Sister Nivedita. That's the sub-theme. Now, we all know that Sister Nivedita was brought to India by Swamiji for the express purpose of spreading education among women. But lest it should be unknown, see that those students whom she was teaching, they were not totally ignorant. Once Swami Shardanand mentioned this to Sister Nivedita that our women are very ignorant. But she retorted back and said, no, they are not at all ignorant. Why? They know by heart the Mahabharata and the Ramayana. So, because Swamiji had already told her how she would go about transacting education in India without disturbing the cultural roots. The education must be totally, deeply rooted in Indian culture. That means it must be indigenous. First, she should see for herself, she saw for herself all the ways of living in India, and accordingly, she planned the curriculum. So the children were part of the curriculum she planned.
So not like the curriculum that is planned in Delhi for Guntur, that we have to plan it according to the local conditions that is available. So that makes what we call education really relevant to the children. So that way it was very relevant for the children because she studied first. Nivedita studied the conditions. So what were the creative ideas was both heart as well as head, and then the hands. All the three have to be involved for the complete growth of a personality. For the head, she had planned out subjects like geography, history. Geography would give them a sense of world, and history would give them a sense of time. But then for teaching history, she wouldn't just read out the books. Everything would be, now you all have audiovisual aids, but those experiences would be really visually, as if they were visualizing the whole process of education. That's why they were made to be involved. Children must be involved. It must be a joyous experience. It's not something that you are going to filter into them, but it must be something that blossoms out from them. So when she was narrating some of the episodes from history, for example, when she was explaining history about Padmini, the Rani of Chittor, she would be lost in that experience when she was on that burning fire, and then on the fire she was laid out, and Sister Nivedita would be totally lost in that experience, and the children could actually visualize what would have happened in that case. What could be the lost cause of Padmini? And children really got the experience. Perhaps they didn't have one of her gadgets there, but she was a living example for them to understand what Padmini felt in the last moments. And then geography also would give them a sense of time. So she would relate stories from the Mahabharata and Ramayana and place those and just ask them where the places were. For example, Rajgir and other Chittor. And while explaining, she would just tell them in which places, in which directions they were located. So that gave them a sense of time. That was history as well as geography, and cultural rules were intact. So they could relate themselves because they knew the stories of Ramayana and Mahabharata. So, and for history, she would also relate some stories of what you call, not only this, she would conduct some field trips also for that. Field trips, whatever they learned, those things were supplemented by field trips. So they would see for themselves. For example, she would take them to Belur Math, she would take them to Dakshineshwar. That was also part of their education trips. Now we take them on education trips to different places within the country, but she couldn't afford that. Though she wanted to take the children, but she couldn't afford. But that, she made it a very rich and learning experience for all the children. And then about her teaching of arithmetic, that was really very innovative. We also tried to use some of her methods, like, she would just teach them, for the small children, the sensory organs have to be developed. By touching things, children learn very concrete. A concrete experience, if it is there for the children, they learn fast. But today what we do, we write 1, 2, 3 on the board. It's too abstract for the children. So when you just say, how many of you are there in the class, count. How many things you have in your hand, count. How many pencils are there, they are able to touch. This is called multi-sensory approach. This is now being followed. Now CBSE is also trying to follow what system, but some modification. But CBSE is also trying to follow this method of Sister Nivedita. And then, moreover, sensory touch means this skill, no creature in the creation can have this skill. That is why we say Jnana Mudra, isn't it? So, refining it, tuning it for needlework and craft, she developed that Jnana Mudra. Actually, that Jnana Mudra sense, no other animal on this planet has. Even monkeys have this much only they can come, but only human beings can have this touch. So she just tuned it for what you call embroidery. In fact, in our children in Arunachal, who are very close to nature, they do excellent handicraft because they are not exposed to this all the modern world. They are live in human nature. So this sense is highly developed in the children there. So that shows when you are close to nature, these things come very naturally to you. So education
must develop these talents in children, which are really homegrown. Actually, that is the children you must have seen, when you give them a pencil, they start drawing. So this, all these explode and exploited to develop the children. So that's why most of the children, whoever learned, it was very spontaneous. It was not something fed and like the drudgery which the children experience today, and when they come out of the school, they are very dull. There is no joyous experience at all. But then her children were very happy with the process because she herself would teach them painting. Another creative process she used was when she would ask about who the Queen of India was, and she asked the children. Then immediately they said, Sita is the Queen Victoria is the Queen of India. 8 minutes over. Goodness gracious me, time is too much. Like Nakshatraka, and so nice speeches are going on. Very sorry that because of time limit is there. Okay. And we will I discuss just this wind part. up. Okay. And inculcates patriotic sense. She made them that Vajra symbol. They did it, and then it was exhibited in the Calcutta Museum. And one more thing she did was, and then she made them sing Vande Mataram when it was prohibited. So music, drawing, art, everything was this. That was for an all-round personality. Today we call them an all-round personality, but one personality is not developed. And to add to it, to put a check on, just like Mataji said, control of sense organs, and this, the brothers were also introduced in her curriculum. That was her curriculum, in fact. So we have just only outlined the points, so it's left to you for discussion. మాతాజీలందరికీ నా ప్రణామాలు. అదే మార్గంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారులందరికీ నా వందనాలు. ఆసక్తితో అనురక్తితో విచ్చేసినటువంటి తోటి భక్తులు విద్యార్థులు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభినందనలు. ఈరోజు నా యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే నివేదిత జర్నీ టు ఇండియా అండ్ హర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ స్కూల్ ఫర్ గర్ల్స్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా పండుగలు వస్తే మనం ఏం చేస్తాము, ఇల్లంతా శుభ్రం చేస్తాము. ఈరోజు మదర్ ఏమనుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ మదర్స్ డిజైర్ దట్ ఎంటైర్ గుంటూరు షుడ్ బి వాష్డ్. సో మార్నింగ్ వి ఆల్ విట్నెస్డ్ ద రెయిన్ క్లెన్సింగ్ ద ఎంటైర్ డస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ టెంట్ ఆల్సో. So let all of us first pray to the mother. Oh mother, please cleanse the dust accumulated in our heart since ages together, in our thoughts and in our mind. Oh mother, please cleanse us from that dust. Thank you. And coming to the topic, Nivedita's journey to India. So moving from the mother country to the other country. మనమంతా ఏం చేస్తామంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వస్తే ఎంత అట్రాక్టివ్ శాలరీ ఉంది అక్కడ, అంత అట్రాక్టివ్ శాలరీ ఉంటేనే మనకి ఈ మాతృదేశంతో ఉన్న బంధనం తెంచుకొని మనం వెళ్ళగలుగుతాం. సో కానీ ఇక్కడ సిస్టర్ నివేదితకి ఎదురైనటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సమ్ ఇండియన్ ఉమెన్ whom she has not seen till then. So that is the offer given to her. Can you sacrifice? That is the offer. Sacrifice chinna sacrifice kaadu. You have to sacrifice yourself as if you are jumping into a fire. Can you accept that? In that way she was subjected to the test of the Swamiji. Sri Ramakrishna test ఎలా ఉంటుంది, ఆయన ఎన్నుకున్నబడ్డ వివేకానందుని టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, కఠినంగా ఉంటుంది, సాధారణంగా ఉండదు. ఆ టెస్ట్కి నిలబడ్డవారు ఆయన యొక్క పిలుపు, ఉదాత్తమైనటువంటి పిలుపు, నాకు కనీసం ఒక 20 మంది ధీరులైన ఉదాత్తమైనటువంటి యువతి యువకులు కావాలి టు చేంజ్ ద వరల్డ్. ఆర్ యు వన్ ఆఫ్ దెమ్? ఆయన పిలుపు ఆమె హృదయాన్ని తాకింది. సో అది ఆ పిలుపుకి ఆమె స్పందించారు. షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హర్ విల్ టు కమ్ టు ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ ద కాల్ ఆఫ్ స్వామీజీ. తర్వాత కమింగ్ టు ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ స్కూల్. ఆ స్కూల్లోంచి బయటికి వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్ విద్యార్థి ఎట్లాంటి క్వాలిటీస్తో బయటికి రావాలి, అది మనం స్వామీజీ షీఈస్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ ద స్వామీజీ. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అస్, ఫర్ ద ఆల్ ఇన్ఫినిట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. స్వామీజీ యొక్క మెసేజ్ మనకు ఆమె ద్వారా తెలుస్తుంది. ఏ మెసేజ్? అలా ఆ స్కూల్లోంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థి ఎటువంటి విద్యను కలిగి ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, అది దట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్కూల్. దీస్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద స్కూల్. ఏంటి ఆ గైడ్ లైన్స్? ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రియలైజ్ ద డివినిటీ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ దెమ్. ముందు వాళ్ళు తమ యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోగలగాలి. 2, they should, in every action that divinity must be reflected. That is another thing. And then
they should understand that ignorance is the main reason for all the struggles and sufferings of our life, and they must be in a position to sacrifice. Chinna sacrifice kaadu, they must be in a position to sacrifice for the entire, for all, total sacrifice. అలాంటి ధీరులైనటువంటి వివేకవంతులైనటువంటి విద్యార్థులని ఆ యొక్క స్కూల్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇటువంటి కరికులం ఆమె ముందు ఉంచారు. సో దానికోసం మళ్ళీ మామూలుగా కాదు, ఏదో బ్రిటిష్ ఏదో లండన్లో అక్కడ ఆమె చెప్పినటువంటి స్కూల్లో చెప్పినటువంటి టీచింగ్ కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది, టోటలీ డిఫరెంట్. అండ్ హియర్ ఇక్కడ ప్రజలందరూ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అలవాటు పడ్డ వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి కొత్త, వాళ్ళ స్కూల్కి రప్పించాలి, మళ్ళీ ఈ కొత్త ఉన్నటువంటి పద్ధతిలో బోధించాలి. ఇవి రెండు ఆమె ముందున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ అన్నమాట. ఆమె దాన్ని ఎలా సాధించారు? హియర్ ద స్ట్రగుల్ స్టార్ట్స్. స్ట్రగుల్ ఈజ్, it is not external struggle, it is internal struggle, a big battle between herself. ఇన్ని రోజులు ఆమె ఏదైతే నమ్మిందో, what she was believing all these days, she has to throw it off, cut it off, and then she has to change herself first before giving education to the children. She has to learn what is totally new tradition, new culture, new beliefs. She has to understand them, and then she has to learn them, and she has to become one with them. గులాబీ జామ్ని మనం షుగర్ సిరప్ లో వేస్తే అది షుగర్ అంతా పీల్చుకొని షుగర్ గా మారిపోతుంది, చప్పగా ఉన్న పదార్థం తీపిగా మారిపోతుంది. అలాంటి ఆమె ఒక యూరోపియన్ కంట్రీ ఉమెన్, ఆమె ఈ ఇండియన్ కంట్రీలోకి వచ్చి ఈ యొక్క భారతీయ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని అందులో మునిగి ఆ సారాన్ని నింపుకొని మనం గులాబ్ జామ్ని స్క్వీజ్ చేస్తే ఎలా రసం బయటకు వస్తుందో, లైక్ దట్ షీ షుడ్ convey the teachings of Vedanta to the Indian girls. So that is the challenge before her. That is the inner battle. And Swamiji has given her sufficient time to learn that. ఈ రోజే వచ్చి రేపే పాఠాలు చెప్పమని ఆమెకి అనలేదు ఆయన. She came to India somewhere during March like that, March 24th like that, and then she started her school somewhere around November 24th. So during that time she was given the opportunity to expose, to interact with the different educationalists, uneducationalists, learned people and innocent people, ignorant people, like that. She has undergone through that battle, and then she has taken time, several times. ఆమె లోపల కొంతకాలం కృంగిపోయేవాళ్ళు, బాధపడేవాళ్ళు, నేను కరెక్ట్గా నడుస్తున్నానా, చేస్తున్నానా, ఏంటి ఇది, ఆమెకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ like that. But Swamiji has not, all the time Swamiji gave her one confidence, whether you can teach to the Indians or not, whether you follow the spirituality or not, whether you live in this country or not, always my support will be there. That gave her a lot of confidence to her. And then the next thing that she has learned is from Mother Sarada. When she, those days, ఫారినర్స్ ని మనం అంతా కూడా ఎలాగ ట్రీట్ చేసేవాళ్ళంటే ఫారినర్స్ లాగానే ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. యు ఆర్ ఏ ఫారిన్ పర్సన్, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. అలాంటప్పుడు మదర్ శారద దగ్గర ఆమెకి ఒక తల్లి దొరికింది. సో ఆ తల్లి అనగానే ఎవరికైనా కూడా ఎలాంటి భావన కలుగుతుంది? ఇంకా భయం లేదు, ఇంకా బాధ లేదు. సో ఆమెకి ఒక తల్లి శారదామాత ద్వారా దొరికింది. అమ్మ యొక్క అనుగ్రహము, ఆలోచన, వారితో పాటు కలిసి ఉండి ఆమె ఎంతో నేర్చుకొని ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా దాన్ని తన యొక్క స్కూల్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా షీ యూస్ టు మీట్ ద అదర్ స్వామీజీస్ అండ్ ఆల్సో షీ used to take guidance from other Swamijis. It is the inner battle more than the outer battle. ఆ యొక్క పోరాటాన్ని, యుద్ధంలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక సైనికుడు వెళ్తాడు, అక్కడ లక్ష్యం ఏంటి? గెలుపు కాదు, చివరి వరకు అతను పోరాడాలి. ఆ యుద్ధంలో ఓటమి లభిస్తుందో గెలుపు లభిస్తుందో కాలానికే తెలుసు, కానీ ఆ సైనికుడు మాత్రం చనిపోయే వరకు పోరాడాలి. He has to fight till the end of his life. That is how she is like a lioness. She is a Kshatriya woman. So she fought in that battle and she has emerged as a victorious woman, and then she started her education. Mataji, thank you for giving me this opportunity. Jai Ramakrishna. Thank you, Didi. ఎవరు దీనికి ప్రేరణ, ఎందుకని చెప్పని మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము అనేటువంటి సిస్టర్ నివేదిత happens to be the central person and central core for us to discuss about this education system. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటి వరల్డ్ అరౌండ్ గా చూసినట్టయితే స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్, ప్రెసెంట్ సిస్టమ్, ఇట్ సీమ్స్ టు బి ది బెస్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ది వరల్డ్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ అని కనుక చూసినట్టయితే I again come to Sister Nivedita, because Sister Nivedita belongs to one of the 5 countries that are included in the Scandinavian region.
which happens to be the very large region in the northern Europe, and it includes Norway, Sweden, and also the neighboring countries, Ireland, and then Finland, as well as Denmark. So, our sister Nivedita, the present, topic that we are dealing with, she is an Irish woman, and she had her, childhood, she had spent her childhood there, but later on she has moved to London. Now, why are we considering the Scandinavian education as the best one? It's because Scandinavia happens to be the educational hub, or it is an educational center which has been recognized all over the world as the best one. And among these Scandinavian countries, Finland happens to be offering the best educational system, starting from the pre-KG to PhD. So why? What is the type of system? Why are we being attracted? Because the global survey on the education system, which has revealed the Finland education system to be the best in the world. The causes I'll be able to tell you in a minute. Now, originally Finland, it is an unorthodox type of educational system. So the Finnish students were exposed to the unorthodox educational system, wherein they used to receive, practice in all fields of the education. And if you look at the 2016 scores that were achieved by these Finnish students with regard to the different competitions that they have taken up, they stood first in the world in competition with all the others like South Korea, Singapore, etc., which were fighting neck to neck with these Finnish students for securing the best educational system. Then, what is the type of educational system that this Finnish government has been doing? So, it is the Finnish government that is offering, that is mainly responsible for the credit that this educational system is receiving. Right from the childhood, they start the education at the school education at the age of 6 and it ends by 15. So that 9 years education is compulsory for the students, and everyone is forced rather. Of course, they are not being forced, but they intentionally only come. Everyone should be educated. Every child should go to the school, and later on, it is left to them after the upper secondary education. So, until 15 years, until they finish the upper or higher secondary education, the education is a must and it is a compulsory education for the 9 years. Now, what are the achievements? Now, we have seen that in the 2016 competitions, they have stood first, but later on, there was a bit of decrease in their performance. Then again, when we go to the survey that has been made by Sarada and others, they have found our OECD, that is the Organization for the Economic Cooperation and Development, they made a very big survey. All the years from 2000 onwards up to 2009, it has stood first, these Finnish students stood first, and the education has claimed the praise all over the world with regard to the mathematics, science and English field. But later on, there was a comment about the educationalists that it is only not the subjects that are to be taught to the children, but it is the moralities and then the creativity. These are the important factors that are to be taught to the children. And therefore, the OECD, that is the organization, it has asked the Finnish government to revive and to get the reforms with regard to the education by introducing these three factors. That is, each student must obey the moralities, or they should be taught the moralities, and they should be made to creative activity. Not only this, there is no question of mugging up. There is no question of mugging up in the classes, even starting from the pre-KG. But they always used to look at the creativity part only. Later on, the education system at the undergraduate and graduate level, if you look at the curriculum, we will be wondering as to why India is not able to follow these principles. Because the education system or the
grades that they are offering and the subjects that they are being offered, they were giving excellent knowledge to the students. Not only this, but even at the research level, there are no entrance tests at all for the children, for the starters. Only the educational system has introduced matriculation system in the government. It is only at that stage, that is at the end of the upper secondary school, they will have to take an examination. That is the matriculation system, which is equivalent to the SSL, which is equivalent to the high school certificate in the case of US. Then why it has become even prominent at the research level also. 200 universities have been listed to be the best universities regarding the publications that they do and also all factors taken into consideration. It has been shown that 15 of the universities in Finland, they occupied a better position among these 200 universities. So not only at the primary level, not only at the secondary level, but also at the university level also, they have been receiving the attention of the world. Even though there was a decline after 2009 in terms of their performance, slowly they picked up and then they stood on par with the highest institutions that have reached the top. So these are the points that receive the praise from all over the world by the scientists and all. Now at the university level, the universities, they have got the freedom to organize their structures. They are not compelled by anybody that they should introduce these courses only. And then they have got the freedom for the budget. Now, if the universities, they give the budget, the administration gives the budget that is not even sufficient for us to run the classes, practical classes. If you say, for example, in the sciences, the practical classes, they need lots of money. And we don't have even the slides and cover slips also in certain cases to run the practical. So such difficulties were not there. And when you talk about the, so to say, cooperation between the universities is to cooperate in terms of the research projects also, and there is nothing like jealousies or prejudices. So at the university level even, you are getting cooperation between the universities. And also, one of the important factors is that at the university level, if a particular person is doing research on something, it should be related to the community and it should be linked to the industry. Unless your research is linked to the orientation, is linked to the industry, we cannot get any grants and we will not be able to help the communities at all. So these are certain of the few words. Over. But Next, we'll continue the next. I am highly thankful for the organizers to have given me this opportunity. Thank you very much. విన్నారు కదా అందరూ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ అంటే ఉత్తర యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కంట్రీస్ అన్ని విషయాలు కూడా ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది బేసిస్ అనేది అర్థమవుతుంది. అది మొత్తం అన్ని రంగాల్లో మనం దానికి ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి, దాన్ని రివైవ్ చేసుకోవడానికి అని వారు చాలా చక్కటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా చెప్పారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్పీకర్. నౌ అవర్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్, నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఇన్ ఇండియా. శ్రీమతి శిరీష పురుషోత్తం షీ విల్ స్పీక్ ఆన్. మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి. పూజ్య మాతాజీలకు నా ప్రణామాలు. నో ఇంట్రడక్షన్, ప్లీజ్ స్టార్ట్ ది సబ్జెక్ట్. పూజ్య మాతాజీలకు నా ప్రణామాలు. ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ శుభాభివందనలు. ఇవాళ నేను చర్చించబోయే అంశం అందరికీ విద్య భారతదేశంలో తక్షణ అవసరం. విద్య ఒక వ్యక్తి వికాసానికి, ఒక జాతి నిర్మాణానికి విద్య ఒక ఆధారం. విద్య ద్వారానే అభివృద్ధి, విద్య ద్వారానే సామరస్యత, హార్మోనియస్ భావాలు నెలకొల్పడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే విద్య నేర్చుకున్న వ్యక్తి ద్వారా ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందాడు అంటే అందులో తార్కిక దృష్టి, విశాల భావం, విశాల తత్వాలు, సామరస్యపూర్వకమైన భావాలు అతనిలో నెలకొంటాయి. తద్వారా ఒక జాతిలో సామరస్యత నెలకొల్పబడుతుంది.
మన భారతదేశంలో విద్య ఎందుకు అవసరం, భారతదేశంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేశంలో ఎక్కువ విద్య ఎందుకు అవసరం అవుతుందంటే దేశంలో ఉన్న యునిక్నెస్. మనం చూస్తాం ఇక్కడున్న విభిన్న జాతులు, విభిన్న సంస్కృతుల మధ్య ఒక స్నేహపూర్వకమైన, ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోగల ఒక వాతావరణం నెలకొనాలంటే విద్య తప్పకుండా ఉండాలి. ఇట్స్ కంపల్సరీ అవ్వాలి. అందరి విద్య నేర్చుకోవటం అన్నది, తద్వారా అతనిలో వికాసం పొందడం అన్నది ఖచ్చితంగా జరగవలసిన విషయం. ఎప్పుడైతే స్వామీజీ ఆసియా హిమాచలం పర్యటన చేసినప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న 2 రకాల సెక్స్ గ్రూపులు, ఒకవైపు ఏమో పీడిత ప్రజలు, అణగారిన ప్రజలు, మరొక వైపు ధనాల్లో విలాసాల్లో మునిగి తేలుతున్న ప్రజలు, ఈ రెండింటి మధ్య అంతరం చూసి స్వామీజీ ఎంతో కలతపడ్డారు. ఆ విషయం మనం స్వామీజీ చరిత్రలో మనం అదొక దయనీయమైన పరిస్థితికి స్వామీజీ ఎంతో కదిలిపోయారు. దానికి స్వామీజీకి తట్టిన ఏకైక పరిష్కారం అందరికీ విద్య అందటం. ఆ విద్య అంత ప్రాముఖ్యత చెందబడింది కాబట్టి మన స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత రాజ్యాంగంలో కూడా విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా చేర్చారు. అలాగే ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకి విద్యను అందించడం ప్రాథమిక బాధ్యతగా చేశారు. కానీ స్వతంత్రం సిద్ధించి 70 సంవత్సరాలు అవుతున్నా మనం ఇప్పటికి కూడా అందరికీ విద్య అన్న విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే మనం ఇందులో ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు అని అర్థం. దీనికి కారణాలు ఏమిటి? ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా విద్యను దూరం చేస్తున్నామా? విద్యకి అందిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా? మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే 72% మాత్రమే విద్య అందింది యాజ్ ఉన్నాం. తర్వాత పిల్లల్లో చూస్తే 70 లక్షల మంది, 50 నుంచి 70 లక్షల మంది ఇంకా బాల కార్మికులుగా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 కోట్ల మంది బాల కార్మికులుగా ఉన్నారు. ఎందుకు వీళ్ళకందరికీ విద్య దూరం అవ్వాలి? విద్య దూరం చేయటం అది దానికి చూసిన కారణాలు. ఆ కారణాలు మనం విశ్లేషిస్తే కేవలం ఈ కారణాలు పేదరికం, అవగాహన లేకపోవటం, విద్య పట్ల అవగాహన లేకపోవడం, తల్లిదండ్రులకు కానీ చుట్టూ సమాజం అవగాహన బాధ్యత తీసుకోలేకపోవటం, తర్వాత గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పథకాల్లో చిత్తశుద్ధిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవటం, పేదరికం, భౌగోళిక పరిస్థితులు. అంటే కొన్ని చోట్ల గిరిజనులకి ఇప్పుడు మాతాజీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వాళ్ళు చేస్తున్న స్ట్రగుల్స్ వింటుంటే మాకు చాలా ఒళ్ళు గుగ్గురు పడుతుంది. అంత కష్టమైన జియోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్లో వాళ్ళు ఉండటం వలన అందరికీ విద్య లేకపోవటం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయలేకపోవటం వల్ల విద్య దూరమయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంది. అలాగే స్వార్థం, వ్యక్తుల్లో స్వార్థం కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక పిల్లవాడిని బాల కార్మికుడిగా చేర్చుకున్న ఏ షాప్ యజమాని తన కొడుకుని కార్మికుడిగా చేసుకోలేదు. ఎందుకు? అది ఒక స్వార్థం. ఎప్పుడైతే షాప్ యజమాని ఆ పిల్లవాడిలో భారతదేశ భవిష్యత్తుని, తన జాతి భవిష్యత్తుని చూడగలిగాడంటే తప్పకుండా తను ఆ పని చేయలేదు. ఈ స్వార్థం వల్ల, అలాగే మన చుట్టుపక్కల మనం ఎంతవరకు స్పందిస్తున్నాం ఇవన్నీ లెక్కలు వేసుకుంటే ఈ విద్య అందించడానికెల్లా పరిష్కారాలు చూద్దాం. ఇప్పుడు పరిష్కారాలకు వస్తే ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు చేపట్టింది. ఉదాహరణకి ఆర్టీ యాక్ట్, రైట్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో రీసెంట్గా అమెండ్ చేయబడిన దీనిలో ప్రతి విద్యార్థికి, ప్రతి బాలుడికి 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల పిల్లలకి ఉచిత నిర్బంధ విద్యని తప్పనిసరి చేసింది. దానికి పిల్లవాడు, తల్లిదండ్రులు, తర్వాత అందరూ కూడా దానికి బాధ్యతగా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. తర్వాత ఆర్ఎంఎస్ఏ, ఈ ఆర్టీ యాక్ట్ కింద ఎస్ఎస్ఏ సర్వశిక్ష అభియాన్ అంటే అందరికీ విద్య అందించాలన్న ఉద్దేశంతో వయోజనులకు, స్త్రీలకు, తర్వాత పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కరిని ఇలాగా దీంట్లో తీసుకురాబడింది విద్యను అందించే ఉద్దేశంలో. ఆర్ఎంఎస్ఏ రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్, కస్తూర్బా స్కూల్స్, గిరిజన పాఠశాలలు, సంక్షేమ పాఠశాలలు, లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంది. విద్య అందించాలన్న పథకాలు 1 by 1 వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ నిరక్షరాస్యులు మాత్రం ఉండిపోతూనే ఉన్నారు. ఇక్కడ విద్య అంటే అక్షరాస్యతను కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఒక బేసిక్ స్టెప్. మనకి ఇప్పుడు సంస్కృతిని కానీ మన ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఖచ్చితంగా రీడింగ్, రైటింగ్, అర్థమెటిక్ వీటిని అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఈ సెన్స్లో మాట్లాడుతున్నాను, దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మనకి ఈ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ దూరం అవ్వడానికి ఎందుకు ఇంత కారణాలు ఏమున్నాయంటే గవర్నమెంట్ చేస్తున్న పథకాల్లో చిత్తశుద్ధి లేకపోవటం. ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? మెషినరీయా? కాదు, మనుషులే. బట్ హౌ ఫర్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ విత్ సిన్సియరిటీ. బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, పొలిటీషియన్స్ కానీ, పొలిటికల్ అన్విల్లింగ్నెస్ కూడా మన ఇవన్నీ అందుకోవడానికి ఒక కారణం అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎన్జిఓస్ తన వర్క్ కర్తవ్యం చేస్తూనే ఉన్నా ఇంకా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత సామాజిక బాధ్యత. ఈ ప్రతి సంస్థ, ఏ సంస్థ అయినా వ్యక్తి ద్వారానే మొదలవుతుంది.
వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తన రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వలేదో వ్యక్తి ఎవరికి అవకాశం లేదు. సోదరి నివేదిత ఆకాంక్షించింది ఇదే. ఆ సోదరి నివేదిత చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరు ఆవిడ ఒక సైనికురాలి ముందుకెళ్లారు. ఆవిడ ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ అది పెట్టిన ముందు తను ముందు ఉన్నారు, తను ముందు ఉండి నడిపించారు. తను ఎంత ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత సామాజిక బాధ్యత, ముఖ్యంగా నేను ఈ సభ ద్వారా వ్యక్తిగత సామాజిక బాధ్యత, మనం విద్య పట్ల ముఖ్యంగా మనం సమాజానికి ఏదైనా చేయాలంటే సోదరి నివేదిత ఏది ఎంచుకున్నారు? ఫస్ట్ సోదరి నివేదిత విద్యను ఎంచుకున్నారు. విద్య ద్వారానే సమాజంలో మార్పు సాధ్యమవుతుంది. తను రాగానే ఫస్ట్ చేసింది స్కూల్ ఓపెన్ చేయడం, విద్యను అందించాలి. స్వామీజీ కూడా చెప్పింది విద్యను అందించమని. సో మనం తనకి సరైన నివాళి ఇవ్వాలన్నా సామాజిక బాధ్యతగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి, మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. మన పేరెంట్స్ ఏదైనా ఒక చిన్న పిల్లవాడు కనిపించాడు, నిరక్షరాస్యుడు కనిపించాడు, మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా అక్షరాస్యత కానీ విద్య లేని స్త్రీలు కనిపించారు. మన చాలామంది ఉంటారు, ఆయాలుగా పనిచేస్తూ మేట్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ చదువుందా, వాళ్ళ పిల్లలు చదువుతున్నారా, ఎందుకు కారణాలు ఏమిటి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడం లేదా 109కి ఫోన్ చేయడం, పోలీస్ కంప్లైంట్ చేయడం, వాట్ వీ కెన్ డూ. ప్రాక్టికల్గా మనం ఏం చేయగలం? దాన్ని మనం చూడగానే ఒక తపన తగ్గాలి. ఆ తపన తగ్గిస్తే దాటగానే ఒక యాక్టివిటీ రూపం, ఒక యాక్షన్ ప్లాన్గా మనం బయటకు తీసుకురావాలి. దీనికి సంబంధించి ఏమైనా మాకు కార్యాచరణలు ఏమైనా ఉంటే మాతాజీ మీరు చెప్తారనుకుంటాను, మీరు మమ్మల్ని గైడ్ చేయాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ నివేదిత విద్యను అందించడానికి ఎంత తపన. This book is a collection of some writings and papers of sister. Education in the first place is 3R, that is reading, writing and arithmetic. This can be called as literacy. So education in the first place is literacy. All education worth having must first devote itself to the developing and consolidating of character, and only secondarily concern itself with intellectual accomplishment. Here we see that sister is stressing on character building education. About national education, she says that it should be nation making. It should have its own color and should relate the child to home and country. Here I want to mention that nation, language and culture are very closely related. In one place regarding women education, sister says, once the main content of modern consciousness finds its way into vernaculars, the problem will have been disappeared. For we learn more from our mother tongue itself than from all our schools and schoolmasters. It's very true. I have seen that children studying in their mother tongue, at least in their primary stage schools, they are more quick to grasp and have more common sense. It's my observance. Now it's a question to ask or a problem to solve, why we are after English medium. Once the child learns its own mother tongue, it can easily relate to other languages also, and also to English. Unfortunately, we are teaching ABCD first and then I. Hence, we are into more problems. Educationists, they say, child can learn 3 to 4 languages between 3 to 6 years. But we are particular that childhood should learn first English, a foreign tongue, neglecting mother tongue. How can the child have pride in its language and in his country? Language and culture are closely related, so from an English learning child, we cannot expect an Indian culture. Child will learn madam, sir, hi, bye, and uncle, auntie only. So instead of guru, namaste, ram ram, etc., everything will go. So if we want to serve as Indians, survive as Indians and serve India, then we have to give importance to mother tongue, and we have to print the matter or history and general knowledge books in vernaculars. That is also the sister's ideas. And she says national education should be rooted in public spirit and a strong civic sense, which we are lacking, unfortunately. And sisters goes on to the extent of saying we must
demand from our children sacrifices for India, bhakti for India, learning for India. Again, sister says, aim of national education is emancipation of sympathy and intellect. This is not often reached by foreign methods. And Nivedita points out that the mind set between two opposing worlds of school and home, is inevitably destroyed. The highest ambition of the school must to give moral support to the ideals taught in the home, and the home to those imparted in the school. So the school and home should be congenial to what it is built on. Here, language, ideas, and values play a very important role. Here, I remember one joke told by Achyut Jasti. A child comes from school and mother is beating him like anything. And father is also there. He interrupts and saying, "Why are you beating the child?" And she says he is always stealing something, and every day he is bringing one new pencil. So father says, "Oh, you don't know how to handle the child. Let me see. Come, my child. You want a pencil? How many pencils you want? Tell me. I will bring it from my office." So this is the conflict the child faces. It has been taught in the school the other way. Here it says the behavior in some other way. So it is it has a struggle in his mind. And we lose one good citizen. So the home and school, what are taught in the school should be supported in the home, and what home supports our teachers, it should be supported and developed in the school. చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా తక్కువ టైంలో చాలా ఎడ్యుకేషన్. రెవియర్ మాతాజీ ప్రణామ్. నా తెలుగు కొంచెం భరించాలి, క్షమించాలి కూడా, అని తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి మాట్లాడతాను. ఐ విల్ బేస్ మై presentation on one basic quotation of Sister Nivedita. She says, "A single generation enamored of foreign ideals is enough in history to risk the entire continuity of civilization and learning." ఒక్క జనరేషన్ చాలు ఫారిన్ ఐడియల్స్ని అట్రాక్ట్ అయ్యి విదేశీ ఐడియల్స్ని మనది అని అనుకొని పెరిగితే ఒక్క జనరేషన్లో మొత్తం 1000 సంవత్సరాలు నాగరికత అండ్ లెర్నింగ్ ఏముందో, ఏం విజ్డమ్ ఉందో మన దగ్గర, వీ కెన్ లూజ్ ఇట్, చెడిపోతుంది వన్ జనరేషన్. సో హౌ ఇస్ దిస్ కనెక్టెడ్ విత్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ? నేషనల్ సెక్యూరిటీ అంటే మనం జస్ట్ బార్డర్స్ మాత్రం కాదు, మనము మన భావాలు, మన భావజాలాలు ఏంటి, దాని మీద సెక్యూరిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. ఆర్మీ ఎంత గొప్ప ఉంటే కూడా మనలో పేట్రియాటిజము, మన ఆదర్శాల్లో, మన జనరేషన్లో మనలో లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి వెరీ డేంజరస్ ఫర్ అన్ ఎంటైర్ కంట్రీ. దిస్ వాజ్ సప్లిమెంటెడ్ బై 1 KGB USSR నుంచి ఒక స్పై, హైలీ ట్రైన్డ్ స్పై was posted to India. His name is Yuri Alexander Bezmenov. Anti-American sentiments to pergi tarvata Russialo valki manchi training ichi was posted as a journalist. వాళ్ళ పని ఏంటి, ఇక్కడి నుంచి ప్రొఫెసర్స్, లెక్చరర్స్, టీచర్స్, స్కాలర్స్, రైటర్స్, సమాజానికి ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారో అలాంటి మనుషులకి అందరికీ పికప్ చేయి, ఐడెంటిఫై చేయి, రష్యాని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకి మంచి 5 స్టార్ అంటే ఒక మంచి వాతావరణంలో వాళ్ళకి వెల్కమ్ చేసి అన్ని చోట్ల తిప్పి, దే కమ్ బ్యాక్ థింకింగ్ ఓన్లీ రష్యా అండ్ USSR అండ్ కమ్యూనిస్ట్ ఐడియల్స్ ఆర్ గ్రేట్. వచ్చి రిసర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, టు షో విచ్ హైలైట్స్ USSR. సోషాలజీ ప్రాజెక్ట్స్, రిసర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, మన కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎంత బేకార్ ఉంది, మన హిస్టరీ ఎలా ఉంది. సో అలాంటి అన్ని రిసర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని
then these people, the writers will write big novels on it. The research projects will prove how bad our traditional systems are, indigenous systems ఎంత పనికిరావో, అలాంటి అన్ని లూప్ హోల్స్, విమెన్ పొజిషన్ ఎంత నీచ్గా ఉందో అలాంటి అన్ని లూప్ హోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయడము, చదివించడము, రీసెర్చ్ చేయడము, దాన్ని మీడియా ద్వారా ఈ నెట్వర్క్లో పబ్లిసైజ్ చేయడం చేస్తూ ఏమవుతుంది, మనము ఆ వాతావరణంలో పెరిగి మన దేశంలో ఎటువంటి మంచి ఇది లేవు అని మనం ఫిక్స్ అయిపోతాం. సో యూరి అలెగ్జాండర్ సేస్ జేమ్స్ బాండ్ లాంటి మన పని కాదు, మన పని ఏంటి, ఇలాంటి ఐడియాస్ మొత్తం సమాజంలో భ్రమితం అయిపోతే then slowly they begin to become anti-Indians and they never realize it. ఎంత మన ప్రూఫ్స్ తో చెప్తే కూడా they will say no, you see our caste system, ఇది మన caste system. So Indians will go against India, Indian dharma, Indian social systems. So he says only 4 stages చాలు. ఏంటి, first stage takes the most amount. ఏంటి అది, demoralization, how bad our country is and how great the other countries are. సెకండ్, డీస్టెబిలైజేషన్, అది చేస్తూ 15 years లోపల డిమోరలైజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, వీళ్ళు ఆ ఐడియాస్లో పెరిగిన వాళ్ళే తర్వాత ఏమవుతారు, దే బికమ్ మీడియా పీపుల్, దే బికమ్ ప్రొఫెసర్స్, దే బికమ్ టీచర్స్, దే బికమ్ హౌస్ వైఫ్, దే బికమ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ స్లోలీ దే లూజ్, they never know when they have become foreigners in their own land. This is the second stage. Destabilization అయిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ క్రైసిస్లో వస్తుంది. మనం జేఎన్యూలో చూసాము, యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో చూసాము, ఆల్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్, ఇక్కడక్కడ టెంపుల్స్లో దాడి చేయడము అవన్నీ యూ సీ క్రైసిస్ లైక్ సిచ్యువేషన్. ఫోర్త్ సిచ్యువేషన్ హీ సేస్ విదిన్ 1 year ఇట్ విల్ బి ఓవర్, ఎన్ఆర్కీ. మొత్తం టైం స్పాన్ ఏంటి, 20 years. సిస్టర్ నివేదిత సేస్ 1 single generation. సింగిల్ జనరేషన్ అంటే ఎంత, 20 years లోపల యూ కెన్ డీస్టెబిలైజ్ అండ్ బ్రింగ్ అన్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఇంటూ క్రైసిస్ మాడ్యూల్. Yuri Alexander Bezmenov, he goes to US, deflects. He says, I don't want to destroy India. I don't mind destroying America, but I don't want to destroy India. This is such a grand country. So he leaves. So our interview lo, manamu smartphones unnai, you can check. Deception was my job. He says, the interviewer asks, how can you counter this? He says, there's only one way. Another single generation minda nindi patriotism. మన భావజాలాలు ఏంటి, మన వాల్యూ సిస్టమ్స్ ఏంటి, మన నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, వీటిని అన్నిటికీ స్కూల్ చిన్న పిల్లల నుంచి హౌస్ వైఫ్స్లో అందరిలో యూ అగైన్ ఫిల్ ఇట్ అప్ విత్ పేట్రియాటిక్ ఐడియల్స్, యూ కెన్ కౌంటర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. Alexander Bezmenov says USSR is only one country. There are several countries operating in India in the same module. You just imagine how terrible our country is. And Sister Nivedita says, once more, మన ఫారిన్ ఐడియల్స్ని మెచ్చుకొని let us not get attracted. మన దాంట్లో వాట్ ఈస్ ఇట్ సైంటిఫిక్ బేసిస్, వాట్ ఈస్ ఇస్ బ్యూటీ, వాట్ ఈస్ ఇస్ స్ట్రెంగ్త్, మొత్తం కమ్యూనిటీకి ఎలా జోడిస్తుంది ఈ భావజాలం. ఆధ్యాత్మికత అంటే హిమాలయ పర్వతంలో కాదు, మనం ఇక్కడ గుంటూరులో ఉండొచ్చు, వైజాగ్లో ఉండొచ్చు, విజయవాడ ఉండొచ్చు, హైదరాబాద్, ఎక్కడ ఉన్నారు, పొలంలో పని చేయవచ్చు. అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు దేశం గురించి ఉంటూ ఆలోచిస్తూ, ఇవాళ ఏమైపోయింది, మేము చాలా సామాన్యంగా రిక్షా పుల్లర్స్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు, లేబరర్స్ని, సిమెంట్ మిస్త్రీని మాట్లాడుతున్నప్పుడు, దేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్, దేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. పొలంలో పని చేసేవాళ్ళు డోంట్ వాంట్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు వర్క్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్. సో ఇన్ని తరాల నుంచి సేంద్రియ వ్యవసాయము ఎవరికి పాస్ ఆన్ అవుతుంది, పాస్ ఆన్ అవ్వదు. Someone will come as laborers who do not get a job. So ఇన్ని తరాల నుంచి వచ్చే కార్పెంటరీ జ్ఞానం, all these have been passed over through years. Not only science and technology, the technique in very simple things. This knowledge, this learning, everything is related to the country. When we say India, it's not just the borders. It's what we are. మనం ఏ భావిస్తామో, మనం ఏ ఆలోచనతో చేస్తామో, మన నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్, మన ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్, మన లెర్నింగ్, మన విజ్డము, విద్య, వైద్యము, వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ని పాస్ ఆన్ చేయడం. సో భారత భావజాలం ఇది స్ట్రాంగ్గా మనలో పెట్రియాటిజం ఉంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ బికమ్స్ సో మచ్ మోర్ ఈజియర్.
pranams to Mataji, respected dignitaries on the stage, and all the invitees and students. A very good morning to you all. You know, on February 17, 2017, we made a world record. We, in the sense, India has made a world record. It's not in cricket, but it is in space research. Because the Indian Space Research Organization has launched 104 satellites from a single rocket. And you know, there were 8 women behind the 104 satellite success. And this reminds us that behind every success on earth, there is a woman. And it's not an exaggeration if I say that this is the success and this is the result and this is the vision of Swami Vivekananda and the selfless sacrifice of Sister Nivedita for our science and technology. And actually there is a story behind all this. I don't know whether I'll have enough time, but let me make it very brief. It was in 1893 that there was an unexpected meeting between J.N. Tata, an industrialist from India, and Swami Vivekananda. They were voyaging on a ship, SS Empress, from Japan to USA. And during their meeting, Swamiji asked J.N. Tata, like after initial introductions, what was your mission in USA? And then J.N. Tata says, I have sacks of soil and I wanted to know if we can get iron or steel from these sacks because the US has the technology. Then Swami Vivekananda suggests that why don't you bring the technology to India and why don't you set up a steel industry in India and why don't you start research and advanced scientific technology that other countries are using. And they also discuss a number of issues on Japan, on matchsticks making industry and other things. And that was the meeting, and seeing the Vivekananda's vision or ideas, J.N. Tata is very much amazed, and he plans to set up a center in India. And later, 5 years after, like I think 1889, J.N. Tata, he makes a proposal and submits to the government of India. He already made some hotels or something, but to make a research institute, he needs a British permission. So he proposes the proposal and submits to the then Lord Curzon. But outright the Britishers reject that idea. So J.N. Tata, he writes a letter to Swami Vivekananda to help him to campaign this national spirit in India and to arouse the students with science so that they come up with a technology or the advanced research within India. And at that time, he also says that his proposal was rejected, and actually they wanted even the philosophy and other literatures to be included in the center. At this time, Sister Nivedita, she happens to come to know about this, and she writes a number of letters, and also she tries to contact the intellectuals in England and also in India, and tries to get comments upon the idea of making a center in India for advanced research. And seeing all the enthusiasm from Sister Nivedita, J.N. Tata, he donates some money for the construction of a building, and later Maharaja of Mysore, he was a devotee of Swami Vivekananda, and he has donated about 370 acres of land for construction of a building in Bangalore. And finally, because of this stress or whatever the thing from other things, and also because of the Sister Nivedita letters, and finally the government, the British government,
gives a proposal, accepts the proposal to construct a center in Bangalore. And that is today's the Indian Institute of Science, Bangalore. And it is the homage for the vision of two great legends, J.N. Tata and Swami Vivekananda. And we can see the selfless sacrifice of Sister Nivedita there. And why I am talking about Indian Institute of Science? Because this is the parent institute of ISRO, Space Research Organization. A number of scientists like Vikram Sarabhai, who was called the father of space research, Homi Bhabha, C.V. Raman, and all these scientists have come from Indian Institute of Science. And today in Indian Institute of Science, we have a number of departments and a lot of research going on from microbiology to aerospace. And this forms the basis for our Space Research Organization establishment in India. And definitely the comforts we are enjoying today, like telecommunication, telemedicine, all these mobile phones, all these are because of the vision of Swami Vivekananda and the sacrifice made by Sister Nivedita. If I have not mentioned any other point, maybe we can discuss with that. Thank you very much. Actually, I made the story very small, but it is brief and very clear. I think. Yes, very nice. Thank you. Okay, thank you very much. స్పృహ నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది, దానిపైన మీద మాట్లాడుతుంది. యథాగ్నే దాహికా శక్తి రామకృష్ణే స్థితా హియా సర్వ విద్యా స్వరూపాంతాం శారదాం ప్రణమామ్యహం. Respected Matajis, respected speakers, and my dear audience and dear students, the topic given is Fall of National Spirit in Indian Educational Field. First, let us know what is meant by national spirit. A national spirit is a modifier that describes advantages and disadvantages of a country. A country can have more than one these national spirits, and then it can be modified, it can be acquired based on the based on fixing our focus on what we want. And then as far as regarding Swami Vivekananda, our national ideal is religion, and then he said sacrifice or renunciation and then service. They are the national ideals. And then if we consider Sister Nivedita, for her the education, the ideal of education should be the ideal of civilization. And then for Indians, the civilization, the aspects included spirituality and then moral values. So as far as education is considered, Nivedita used to concentrate more on ideal of learning and also living for India. So ideal for learning means we should concentrate, we should develop our mind. And along with that, we have to serve, we have to love our India by servicing the brotherhood. So that is the main intentions. Along with that, Sister Nivedita also emphasized the character building our Mataji told, and then she also told both mind and feelings should be attached in education. So if we concentrate only on education, it is nothing but producing clever apes, not human beings. So she concentrated on the man-making, nation-making education by giving importance to both mind and also to the feelings or heart. So then only education is possible. But though after independence we are having so many commissions, educational commissions concentrating on imparting but such type of education, but as far as implementation is considered, we are not successful. That is seen in our day-to-day life activities, how our national spirit is deteriorating the life of all the human beings, all the people in our country especially. And then if we consider why it is happening, because there are two types of education if we consider, that is Paravidya and then Aparavidya. So we are concentrating more on Aparavidya, concentrating more on acquisition of the knowledge and then ignoring our
main characteristics required to be human beings. So if we club these two together, then only we will become better citizens of India, and then we can attain our national spirit. The ideals of national spirit can be happily or easily achieved. But there are two persons to be considered as far as education in India is considered. One is Lord Macaulay, and then another one is our sister Nivedita. Lord Macaulay always tried to de-Indianize our Indians, and then our sister Nivedita always tried to Indianize our de-Indianized Indians and to bring back our national glory. So our Mataji has rightly already mentioned about Macaulay's, Sir Lord Macaulay's attempt to de-Indianize our people and then impart education which made people slaves to the British government, and then because of that they lost what they are. They are completely in Maya. They have completely forgotten what they are, what their true nature is. It is there. Another speaker also mentioned when something happened, we start crying. Tears come in our eyes. That is, we are having that human touch in us. But it is forgotten for time being because of the influence of this Western education, ignoring the value-based education. So that's why we are having so many consequences. The people are becoming dependent, and then they are developing inferiority complex. At the same time, there is no spirit for our national cause, and then all these things are leading to so many issues responsible for the present day condition. So there are studies conducted, research studies conducted on happiness index. One study conducted in our India only, and then they found that what are the they found that who are all happy, and then they found 5 states were happened to be very happy in terms of passion and then pleasure, and then considering their personal relations with their family members, and none of the factors they have included as far as parameters were not satisfied by our Indian people. That means we have diverted ourselves, giving so much of importance to individual happiness, becoming too selfish. What our Vivekananda Nivedita told, we are completely forgotten, and then they are concentrating more on satisfying our selfish desires, ignoring our ideal. And then another study was conducted by Sustainable Development Solution Network in 2014, and then it is conducted at global level, and then they found that India stands, very sad to know that India stands 117th position out of 158 countries as far as happiness is considered. The parameters they have include GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, and freedom from corruption. So we know where we stand as far as these parameters are considered. That's why our country stood 117th place as far as happiness index is considered. So why this is happening? This is because we are going away from our culture. Sister Nivedita did not tell we should not acquire knowledge from Western countries. We should acquire, but we should think globally, we should act locally, then only success is possible. She also mentioned that nationalize modern and modernize the past. So whatever we have studied, whatever we are studying, we should implement that with our moral education. At the same time, we should not leave our culture, we should not leave our spirituality. Then only the success will be possible. Because we are not following these things and then concentrating 100% on Western education and then not giving any importance, not even 1% importance either from parents' side or from the teachers' side, though there are educational commissions, we are landing up with so many problems. As far as Human Development Index is considered, our India's position is 131 out of 188 countries. So still
after 70 years of experience, independence also, we are still in developing countries category. And then as far as other factors are considered, the drug addicts were more, around 7.21 crore people. In 2016 statistics says that around 7.21 crore youth or population, they are drug addicted. At the same time, there are so many road accidents happening, there are so many suicides, lakhs per year we are getting. Along with that, we are having even acid incidents. We are also having crimes below 10 years. And then that means juvenile delinquency. And then another important is rapes. Every year around 33,000 people, especially children below 10 years, they are being raped. That's 92 per day. That shows where we stand. So where our national spirit is, where we are going wrong. So this is a very good opportunity for all of us to think, to plan how best we rebuild our nation. Thank you very much. Thank you very much. మాతాజీ సుమితమైన సభకి నమస్కారం. ఆశ్చర్య వక్త కుశలోశలాబ్ద అన్నట్లు అద్భుతమైన వక్తలు సబ్జెక్ట్ అంతా విశ్లేషణ చేశారు. ఇప్పుడు వైండింగ్ అప్ మిగిలింది. విద్య అన్నది ఎలా ఉండాలో ఎలా లేదో చెప్పారు. అయితే మన విద్యా వ్యవస్థ నడుమ ఎందుకు విరిగిందో చైతన్య ప్రణమాతాజీ చెప్పారు. అలాగే నేషనల్ స్పిరిట్ పడుతూ ఉంది, ఎక్కడో 1% రైజ్ అవడానికి మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నారని కొంతమంది వక్తలు చెప్పారు. అలాగే మన నేషనల్ స్పిరిట్ పాడవడానికి కారణం ఒక్క జనరేషన్లో ఎంత పాడవుతుందో మన సుజాతది చెప్పారు, అది చాలా ఎన్లైటనింగ్. అయితే దీనికి ఎంత కారణం ఏంటంటే శ్రీరామకృష్ణ వారు చెప్తారు కదా, వలలో చేపలు పడితే కొన్ని చేపలు చక్కగా కిందకి వెళ్ళిపోయి బురదలో మేము బాగున్నాయనుకుని ఉంటాయి. అలాగే లేదా పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగినట్లు మనము అన్నీ తెలిసి తెలియనట్లు మన విద్యా వ్యవస్థ ఇలా దిగజారుతూ ఉంటే, ఏదైతే డాక్టర్ టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం లాస్ట్ నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో వెర్జ్ ఆఫ్ కొలాప్స్ అని చెప్పేశారు. డాక్టర్ కలాం చెప్పేశారు అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ డీకే అని చెప్పి. అయితే ఇంకా కళ్ళు మూసుకుని ఉండకుండా మనం కారణాలు తెలుసుకొని మనము ఏం చేయగలము అన్నది ఆలోచించాలి. అయితే అది కూడా చాలామంది వక్తలు చెప్పారు, కానీ నాకు టాపిక్ ఇవ్వబడింది కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం చెప్తాను. దీనికి అంతటికీ ముఖ్యమైన కారణం అది నాకు అంటే నేను 3 విషయాలను ఎంచుకున్నాను. నాకు అనిపిస్తుంది మన కరిక్యులం నుంచి మనకి తెలియకుండానే కల్చరల్ కాంటెంట్ అన్నది ఒమిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ముందున్న పెద్ద వయసు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు, వాళ్ళు నేర్చుకునే సమయంలో ఉన్న కల్చరల్ కంటెంట్ ఇన్ కరిక్యులం ఇప్పుడు లేదు, గ్రాడ్యువల్గా ఒమిట్ అవుతూ వచ్చి ఇప్పుడు కనుక మనం పాఠ్యాంశాలు చూస్తే జీరో అనమాట. దానివల్ల స్వామీజీ చెప్పారు కదా, కల్చర్ ఎలోన్ కెన్ విత్‌స్టాండ్ షాక్స్, సివిలైజేషన్ ఈజ్ స్కిన్ డీప్ యాజ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. వన్ స్క్రాచ్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు బ్రింగ్ ద ఓల్డ్ సావేజ్ అవుట్ అని. ఇప్పుడు మనము ఈనాడు మనం చూస్తున్న ఈ అవినీతి, యూనివర్సిటీలు బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లా తయారవడం, దీనికంతా కారణం మనం దీన్ని వెర్జ్ ఆఫ్ కొలాప్స్లో ఉన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఉండడము. స్వామీజీ మాటల్ని మనం గాలికి వదిలేసామని చెప్పి బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక పక్క ఇదంతా ఎలా ఉంది, ఆ తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ పేరు మీద మన సంస్కృతి మనకి వంటక ముందు గ్లోబలైజేషన్ పేరు మీద ఫారిన్ కల్చర్ మన దానిలోని బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇతో భ్రష్ట తతో నష్ట అన్నట్లు ఇక్కడ భ్రష్టమయ్యాం, అక్కడ అది కూడా పొందలేక అలాగా మన యువత ఉన్నారు. అయితే వారు యాక్చువల్గా పాపం వారు బాధితులు, ఈనాటి యువత లేదా చిల్డ్రన్ వాళ్ళు బాధితులు, విక్టిమ్స్. అయితే మనం వాళ్ళనే వాళ్ళనే నిందితుల్ని చేస్తున్నాం, అది మనం గమనించాలి. నివేదిత చెప్పారు ఎవ్రీ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎవ్రీ జనరేషన్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్కూలింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అని. అయితే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొలాప్స్ పరిస్థితి మనమైనా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇప్పుడైనా స్టాప్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్కూలింగ్ని మనం టేక్ కేర్ చేయాలి. రెండో విషయం నివేదిత చెప్పారు, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మైండ్ టు రిసీవ్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ విద్యలో ఇంపార్టెంట్ అని. అది ఏదైతే ఇప్పుడు చాలా మిస్సింగ్. లేకపోతే ఇందాక మేడం అన్నారు కదా, క్లెవర్ కోతుల్ని తయారు చేస్తాం, క్లెవర్ ఎయిడ్స్ని డెక్డ్ ఇన్ ఇంటెలెక్చువల్ ట్రిక్స్ అని. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ మనకి 5th క్లాస్ వరకు ఉంది, వేరే స్కూల్కి వెళ్ళింది విద్య అని ఒక అమ్మాయి.
తర్వాత వచ్చి తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తోంది. మేడం అక్కడ అందరూ కాపీ చేసేస్తున్నారు, అక్కడ అందరూ టీచర్స్ రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు. చూడమ్మా పోనీ నువ్వు మాత్రం అలా చెయ్యొద్దు, నువ్వు నిన్ను చూసి వేరే వాళ్ళు నేర్చుకునేలా ఉండాలంటే. అప్పుడు నాకే అమ్మాయి చెప్తోంది, మేడం నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాను మాతాజీ, కానీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేదు కదా, నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నది నాకు చాలా అది అంటే 6th క్లాస్ అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఆ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ కనుక చేయగలిగితే అక్కడే మనం దాన్ని మళ్ళీ పైకి తేవచ్చు అని చెప్పి సిస్టర్ నివేదిత చెప్తున్నారు. అయితే బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ చైల్డ్ కెన్ హ్యావ్ ఈస్ సిస్టర్ చెప్పారు, టు సీడ్స్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ డూ ద థింగ్స్ వాట్ దే ప్రీచ్. కాబట్టి పేరెంట్స్కి టీచర్స్కి కూడా చాలా బాధ్యత ఉంది. ఈరోజు ఏంటి, మనం స్వార్థం కోసం బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ సీట్ రావాలి, కాపీ చేసినా పర్వాలేదు, పేపర్ లీక్ అయిపోయినా పర్వాలేదు. ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అన్నది జీరో అయిపోతుంది. నాలెడ్జ్ కావాలి, కానీ ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించే విజ్డమ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, బెటర్ అండ్ అసలు అన్నారు కదా, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విల్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ సారో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో విజ్డమ్. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతారు, భస్మాసురులాగా తయారవుతారు. నాలెడ్జ్ ఉంటే, నాలెడ్జ్ ఉండి దాన్ని ఉపయోగించుకునే విజ్డమ్ లేకపోతే మనం అటువంటి భస్మాసుల్ని తయారు చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విలువలు లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్స్టింక్ట్ లెవెల్లో అందరూ యువత పిల్లలు అందరూ బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల గర్ల్స్ ఎక్కువ నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి మా ఫలితం ఏంటి, రక్షించాల్సిన డాక్టర్స్ మోసం చేసి చంపచ్చు, కట్టడాల్ని కట్టాల్సిన ఇంజనీర్స్ కట్టడాల్ని కూల్చేలా చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా కేర్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ నేను ఎంచుకున్నది, ఇది లాస్ట్, ఓవర్ స్ట్రెస్ తర్వాత క్రియేటివిటీకి ఛాన్స్ లేదు, అంతా చెప్పారు. కాబట్టి నేను షార్ట్గా చెప్తున్నాను. బెటర్ డ్రెస్లో ఎవరో తత్వవేత్త అంటారు, ఇప్పుడు ఈనాటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉందంటే, ఒకడు పిల్లికి ఎలుకని ఎలా పట్టుకోవాలో నేర్పిస్తున్నాడంట. పిల్లికి ఎలుకని, అదే దాని ఆహారం దానికి తెలుసు, కానీ ఒక పిల్లిని పట్టుకున్నాడు ఒక చేత్తో. తర్వాత ఎలుకని ముందుగా పెట్టాడు, ఒక కర్ర పట్టుకుని పిల్లి తిను తిను అని చెప్పి దాన్ని కొడుతున్నాడంట. అలాగా పిల్లలకి జనరల్గా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, దానికి కావాల్సిన ఎన్వైరన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయకుండా పిల్లల్లో స్ట్రెయిన్ అది చేయడం వల్ల దానివల్ల విద్య అన్నది రాదు. అదొక అంశం. సరే, అది ఒక చక్కటి శ్లోకం ఉంది, టైం ఎంత ఉందో చెప్తే 2 minutes. ఆచార్య పాదమాదత్తే పాదం శిష్య స్వమేధయ పాదం సబ్రహ్మచారేవ్య పాదం కాలక్రమేణ చ. నేర్చుకోవాల్సిన విద్యలో ఓన్లీ 1/4 గురువు గారు ఇస్తే 1/4 సొంత మేధస్సు వల్ల నేర్చుకుంటే, మిగతా 1/4 తోటి పిల్లలతో డిస్కషన్తో నేర్చుకుంటే, మిగతా 1/4 కాలక్రమంలో లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్తో నేర్చుకుంటాము. అయితే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆ 1/4 ఒకటే జరుగుతుంది, మిగతా 3/4కి ఛాన్స్ లేదు. ఆ 1/4 కూడా ఏంటి, కాపీ పేస్ట్. అక్కడి నుంచి కాపీ, టీచర్ గారి నోట్స్లో పేస్ట్ అయితే అక్కడి నుంచి కట్ అయ్యి మళ్ళీ స్టూడెంట్ దాంట్లో పేస్ట్, మళ్ళీ అది కూడా కట్ అయిపోతుంది, నీళ్ళు అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. ఈనాడంతా పాలిష్డ్ ఫుడ్స్ కదా, మనకంతా ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ కెమికల్స్ అంతా వేసిన పాలిష్డ్ ఫుడ్ విత్ నో న్యూట్రియంట్ వాల్యూ. అలాగే దాని రిజల్ట్ ఏంటి, ఒబెసిటీ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. అదేవిధంగా మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే తయారైంది. ఓన్లీ అవుట్వర్డ్ గ్లిటరింగ్, గ్లోబల్, ఐఐటి, ఇది అది అని చెప్తున్నాము, కానీ రిఫైన్ చేయాల్సిన ట్రైనింగ్ మాత్రం లేదు. ఏమి రిఫైన్ చేయాలి, ఎమోషన్స్ని రిఫైన్ చేయాలి. అవి రిఫైన్ చేయాల్సిన ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి దొరకట్లేదు. కాబట్టి యాక్చువల్ ఫ్రూట్, మైండ్ అండ్ హార్ట్ డెవలప్ అవ్వాలి, ఆ ఫ్రూట్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు. ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ అండ్ కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తున్నామని చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, సూట్ అండ్ బూట్ వేసుకుని రాక్షసులాగా బిహేవ్ చేసేలాగా అవుతూ ఉంటే మనం కళ్ళు మూసుకొని చూస్తున్నాము. కాబట్టి అయితే నివేదిత అంటారు, ఇది లాస్ట్ పాయింట్, సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ కాన్ డు ఎవ్రీథింగ్. కాబట్టి ఏం కావాలి, కామన్ ఇంపల్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కావాలి. ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ నుంచి లాభలేదు, ఎన్నో పాలసీలు వచ్చాయి వెళ్ళాయి, లాస్ట్ అయినా చేతులెత్తేసి వెడ్జ్ ఆఫ్ కొలాప్స్ అన్నారు, ఏం చేయలేక అది ర్యాంపెంట్ పొలిటిసైజేషన్ కారణం అని చెప్పారు. ఇప్పుడు కామన్ ఇంపల్స్ ఎలా వస్తుంది, కానీ ఈరోజు నాకు ఇక్కడ ఈ సభలో పాల్గొన్నప్పుడు అనిపించింది, ఇంకా హోప్ ఉంది. ఇంతమంది చక్కని వక్తలు ఆలోచించారు, ఇంకా ఇంతమంది శ్రోతలు వింటున్నారంటే మనకి మళ్ళీ దీన్ని పైకి లేవడానికి హోప్ ఉంది. కాబట్టి మనం దీన్ని వీలైనంత చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో సభని కండక్ట్ చేశాము. అది సక్సెస్ అయిందని భావిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారంతో సెలవు.